devotees present there, we are going to have an in-depth seminar on the 10 offences to the holy name. Так, дорогие преданные, у нас будет очень глубокий семинар, который будет рассказывать о 10 оскорблениях святого имени. Yes. So today, for 4 days, we'll be focusing on these offences. В течение 4 дней мы будем сосредоточены на этих оскорблениях. And yes, each day we have until 12 o'clock. И каждый день до 12 часов. So we've got time. And we'll see. I don't know if we'll go till 12, but we have that amount of time if we want. We need. По крайней мере, у нас есть время до 12 часов. Не знаю, сколько нам понадобится. Hare Krishna. So, everyone is comfortable? Всем удобно? Удобно? У нас есть, как сказать, очень, would you say, удобно, комфортно? What's the carpet? Ковер? Ковер. Очень удобно. Wow. Если кто-то хочет. Yeah. And I'll just mention one other thing. И еще хочу сказать одну вещь. Каждый день в 4 часа днем, если погода будет достаточно неплохо, у нас будет джапа, серьезный джапа сессии, да? Сессия. Да, если вы хотите. Как обычно, как каждый год, мы вот собираемся здесь, just here, около бассейн, and we'll walk down the road a little way and sit by the river and chant. И мы пойдем отсюда на берег реки, и там будем повторять мантру. So, whoever likes can come. И кто хочет, может присоединяться. Yeah, exactly like we'll gather from 3:45 to 4. Итак, мы собираемся без 15:04 в 4. And at 4, we'll leave. И в 4 ровно мы отправляемся. Okay. So let us begin. Итак, давайте начнем. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presta Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pastitya Deshatarane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And we have with us И у нас есть с нами Tsunami. What would you say? Особенный гости? особенные гости. His Holiness Sadhu Maharaj. Report on. When I go off track, he will correct me. Если я сойду с пути, он меня поправит. Если когда. Yeah. Okay. So you know the 10 offences, right? Итак, вы знаете 10 оскорблений, так? Да, конечно. What's the first offense? Какое первое оскорбление? Okay, спасибо. What's the second offense? А какое второе оскорбление?
такими по могуществу или неотделимыми от имени Господа. Spasiba. What's the third offense? А какое третье? Указание духовного учителя считать его обычным человеком. Okay, spasiba. And one of the ladies volunteer, И кто-то из женщин добровольцы. or shall we appoint a volunteer? Spasiba. And the fifth offense? И пятое оскорбление. Well, Давать собственную интерпретацию славы святого имени. that's the sixth Это offense. шестое оскорбление. Считать славу святого имени плодом своего воображения. Okay, Давать собственное толкование святому имени Господа. that's the sixth, yeah? Шестое. Oh, that шестой. Okay, седьмой. Совершать греховные поступки, очищающие силу святого имени. Okay. Считать святое имя разделом кармы Канды. Да, так. Восьмой. Рассказать о славе святого имени Господа неверующим. Oh, where are we? Ninth. Ninth. Oh, there is. Okay, okay. And the 10th. И десятое. Продолжать совершать поступки, Okay, basically. Спасибо. Plus what? И плюс, что еще? Yeah, okay, very good. Okay, let us begin. I think today, well, we'll see how the time goes, but I think we'll just focus on the first offense. И посмотрим, как у нас пойдет время. Я думаю, что сегодня мы сосредоточимся на первом оскорблении. Or maybe we'll begin by just talking about offenses in general. Или, может быть, мы остановимся на том, что в целом поговорим об оскорблении. That, our process is, the Yuga Dharma is to chant the holy names. Наш процесс юга-дхарма – это воспевание святых имен. There are other things, there are all sorts of other things we do. Есть и другие вещи, которые мы делаем. We do deity worship, Мы поклоняемся божествам, we study the мы literatures, изучаем литературу, yeah, we preach, and we do all sorts of things. проповедуем и много всего еще делаем. But in this Kali Yuga, the only way to achieve perfection is to chant the holy names. Но в Кали-югу единственный способ достичь совершенства – это воспевать святые имена. And the other processes, the other activities that we do, in a sense, they are simply to enhance or to help our chanting. А другие виды деятельности, которые мы делаем, они предназначены для того, чтобы поддержать наше воспевание. Yeah, that's true. So, even if you do all the other activities, but you don't chant nicely enough, И если вы делаете все виды других действий, но при этом достаточно хорошо не воспеваете, you won't be successful. то вы не будете успешными. Yeah, yeah. So this chanting of the holy names, it is just super critical part of our program. И поэтому воспевание святых имен – это решающее действие в нашем преданном служении. Yeah. Now, so I'm going to begin by just mentioning a little something about Lord Chaitanya. И я начну с того, что немного расскажу вам о Господе Чайтанье. Lord Chaitanya, when his father passed away, he went to Gaya to do the traditional last rites for his father. Когда отец Господа Чайтаньи покинул этот мир, Господь Чайтанья отправился в Гаю, чтобы совершить последний ритуал, который были традиционны. And while he was there, he met Ishvara Puri.
И в это время он встретил Ишварапури. He had already met Ishvarapuri before. В действительности до этого они уже встречались. Ishvarapuri had stayed at his parents' house for some time. Какое-то время Ишварапури останавливался в доме родителей Господа Чайтаньи. Yeah, for some weeks or maybe even months. It was for some period. Какой-то период времени, недели, а может быть целый месяц. Yeah. And Lord Chaitanya served him and associated with him. И Господь Чайтанья служил и общался с ним. So, and he was very impressed with Ishvarapuri. И он был очень впечатлен своим общением с Ишварапури. So then they met again sometime, just some months later in Gaya. И затем, через несколько месяцев, они встретились в Гае. And Ishvarapuri, well, Lord Chaitanya asked him for initiation. И Господь Чайтанья попросил у него инициацию. And Ishvarapuri initiated him by giving him a Gopal mantra. И Ишварапури инициировал его, дав ему Гопал мантру. Is a little different type of initiation to what we receive. Эта инициация отличается от той инициации, которую проходим мы. So then, now immediately after this, while they're still together, Lord Chaitanya asked him, so what should I do now? И сразу после этого, пока они еще были вместе, он спросил, Господь Чайтанья спросил, что же мне делать сейчас? And Ishvarapuri gave him a classic answer. И Ишварапури дал ему классический ответ. Harir Nam, Harir Nam, Harir Nam, Eva Kevalam, Kalo Nasjeva Nasjeva Nasjeva, Gatir Anyata. I think we are all very familiar with that verse. Я думаю, вы все хорошо знаете этот стих. That we must chant the holy names, and it is emphasized so strongly. Что мы должны воспевать святые имена, и это очень сильно подчеркивается. 3 times repeated. 3 раза повторяется. And according to Vedic culture, when something is repeated 3 times, И в соответствии с ведической культурой, если что-то повторяется 3 раза, значит, would you say, значит, обязательно. Да, обязательно. Не только обязательно, но обязательно, обязательно, обязательно. Понимаете? Вот. That's it. That's the end. You can't say anything. на этом все, вы ничего не сможете добавить к этому. So Lord Chaitanya, he accepted that. Right, I'll do it. И Господь Чайтанья принял, хорошо, я так и буду делать. And he did it. И он делал это. And so he started chanting Hare Krishna. И он начал повторять Харе Кришна. He wasn't chanting something else. He was chanting Hare Krishna. Он не повторял что-то другое, он повторял Харе Кришна. And basically, as soon as he started chanting, all these amazing ecstatic symptoms came. И как только он начал повторять Харе Кришна, тут же начали проявляться экстатические признаки. Tears were just pouring from his eyes. Слезы потекли у него из глаз. His body was shaking uncontrollably. И тело начало бесконтрольно трястись. His hair was standing on end. Его волосы встали дыбом. And various others, there are 8 main ecstatic symptoms. Есть 8 основных экстатичных признаков. So, and those symptoms came so strongly all together that Lord Chaitanya found it extremely difficult to chant. И поскольку все эти признаки в своей максимальной степени пришли вместе, то Господь Чайтанья обнаружил, что ему трудно продолжать повторять. Yeah, he was trying to chant because he had been ordered. Он пытался продолжить повторение, поскольку у него было такое указание. But he just couldn't get the words out. Но он не мог произносить слова. Like sometimes or often when Lord Chaitanya was living in Puri, Как, например, когда Господь Чайтанья жил в Джаганатхапуре,
particularly in the Rathayatra, В особенности во время Радхаятры he'd come in front of Jagannath on his chariot, он приходил перед колесницей Господа Джаганатхи and he tried to chant Jagannath, Jagannath. и пытался петь Джаганат, Джаганат. He couldn't do it. И у него не получалось. Chaitanya Charitamrita says that all he could do was say Jajagaga, Jajagaga. They couldn't say anything else. И в Чайтанья Чаритамрите говорится, что все, что он мог произнести, это Джаджагага, Джаджагага и больше ничего. Now, why did this happen to Lord Chaitanya? И почему же такое случилось с Господом Чайтаньей? Well, of course, you could say that he is God, Конечно, можно сказать, что он Бог, and Radharani is there with him. и Радхарани находится с ним, He's chanting in the mood of Radharani. и что он повторяет настроение Радхарани, So that's true. и это правда. But on another level, there's another very important and relevant reason. Но на другом уровне есть другая, очень подходящая причина. If you're possibly going to be blown away, you could do something with the window. Если вы не хотите, чтобы вас сдуло, нужно что-то сделать с этим окном. You're big girls, you can manage. Now it will become tropical. А теперь будет тропики. Okay. Oops. So yeah, there's another reason which is very important and it's very relevant to us. Итак, есть другая причина, и она очень подходящая к нам. It is because Lord Chaitanya was chanting without offences. Это происходило потому, что Господь Чайтанья повторял без оскорбления. Yes. In other words, the only one thing between us and having some experience like that, the only thing is offenses. Итак, единственное, что отделяет нас от того опыта, который получал Господь Чайтанья, это оскорбление. There's not really anything else that can go wrong in your Krishna consciousness. Больше ничего неправильно в сознании Кришны не может происходить. Yeah, at least, in a basic sense, it's like that. В основном это так. So therefore, we, in our practice of Krishna consciousness, particularly chanting, we need to be very careful about offenses. Поэтому в нашей духовной практике и в повторении святых имен мы должны быть очень осторожны с оскорблениями. And to whatever degree you can become free from offenses, to that degree you will progress. И в какой степени вы будете свободны от оскорблений, в такой степени вы будете прогрессировать. Okay, so now I want to start by reading a few sentences from Nectar of Devotion. И я хотел бы начать с того, чтобы прочитать несколько предложений из Нектара преданности. In the Padma Purana it is stated В Падма-Пуране утверждается, that even a person whose life is completely sinful что даже у того человека, чья жизнь полностью греховна, will be completely protected by the Lord if he simply surrenders unto him. и он будет полностью под защитой Господа, если он предастся Ему. So, it is accepted that one who surrenders unto the Supreme Personality of Godhead И поэтому принимается, что если человек находит прибежище в Верховной Личности Бога, he becomes free from all sinful reactions. он освобождается от всех греховных реакций. And even when a person becomes an offender unto the Supreme Lord, И даже если человек становится оскорбителем по отношению к Верховному Господу, he can still be delivered simply by taking shelter of the holy name. все равно он может быть освобожден, если он примет прибежище у святого имени Господа.
Yeah, just we should understand this point. Мы должны понять этот момент. Becoming an offender unto the Lord in this context means it's not referring to offenses, the 10 offenses. То, что человек может стать оскорбителем Господа, это не относится к оскорблениям Святого Имени. It's referring to the other offenses. Это относится к другим оскорблениям. You know, in Nectar of Devotion, there is one chapter which is simply about offenses. В Нектаре преданности есть одна глава, которая целиком посвящена оскорблениям. And it concludes with the 10 offenses. И она заканчивается 10 оскорблениями. But before that, there's a whole lot of other offenses, like 50 or 60. Но перед этим перечисляется 50 или 60 других оскорблений. These are called seva aparad. И они называются сева-аппаратхами. Now here I'm going to test you now. И сейчас я вас хочу проверить. Let's see who knows something. Давайте посмотрим, кто из вас что-то знает. What is the first of those other offenses listed in Nectar of Devotion, those seva apparats? Какое оскорбление является первым из числа сева-аппарат, которые перечислены в Нектаре преданности? Скажите мне, пожалуйста, помогите мне. Спасибо мне. Okay. The first one is to enter the temple with shoes on. И первое оскорбление – это входить в храм в обуви. Or on a palanquin. Или на паланкине выезжать. I don't think many of us here are likely to go in on a palanquin. Я не думаю, что кто-то из вас на паланкине въедет в храм. But shoes, that's a possibility. Но войти в обуви такая возможность есть. You know, another interesting one И еще есть одна интересная. is to not offer obeisances to the deity. Это не кланяться божествам. And during the Bhagavatam class this morning, I noticed when the curtains opened, И во время лекции по Бхагаватам я утром заметил, что когда открылся занавес, nobody offered obeisances. никто не поклонился. And I was going to mention it. Я хотел об этом сказать, But anyway, I mentioned it now. но сейчас об этом говорю. It's one of the offenses. Это одно из оскорблений. Not the 10 offenses, but these other, they're like secondary offenses. Они не относятся к 10 оскорблениям Святого Имени, это как вторичное оскорбление. So here, this is now, we're reading this just a few sentences from that chapter of Nectar of Devotion. И сейчас мы читаем несколько цитат из той главы Нектара преданности. Right. And Prabhupada says, if you commit those types of offenses, then you can be delivered simply by taking shelter of the holy name. И там говорится, что если вы совершаете такие оскорбления, то вы сможете быть освобождены от последствий, если вы найдете прибежище у Святого Имени. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And so Prabhupada continues. И Прабхупада продолжает. In other words, the chanting of Hare Krishna is beneficial for eradicating all sins. Иначе говоря, повторение Харе Кришна благоприятно для того, чтобы избавиться от любых грехов. No, пожалуйста, послушайте. Вы готовы? If one becomes an offender to the holy names of the Lord, Если человек становится оскорбителем святого имени Господа, then he has no chance of being delivered. тогда у него нет шансов, чтобы получить освобождение или спасение. Haribol. Yeah. Now some of you may remember, there's an incident I've referred to on numerous occasions. И кто-то из вас помнит историю, которую я очень часто упоминаю. And I was personally present there. Я лично присутствовал при этом. One devotee
read to Srila Prabhupada what we've just read right now. Один преданный прочитал Шриле Прабхупаде как раз то же самое, что мы сейчас читаем. There was maybe not more than 10 of us there. И в комнате находилось не больше 10 человек. And this devotee read this out, И преданный прочитал это. concluding with, if one becomes an offender to the holy names, there's no chance of being delivered. И тут говорится, что если человек совершает оскорбление святого имени, у него нет возможности получить освобождение. Yes, and then he asked Prabhupada, isn't there something you can do if you offend the holy names? И он спросил у Прабхупады, можем ли мы что-то сделать, если мы совершили оскорбление святого имени? And Prabhupada looked at him. И Прабхупада посмотрел на него. Sometimes Prabhupada looked at people like, it was really powerful. Иногда Шрила Прабхупада смотрел на человека очень энергично. Okay, I can't do it. Я так не смогу сделать. He just looked at him. Но он просто смотрел на него. And we're sitting there waiting, wow, what's going to happen now? И все сидели и смотрели, что же сейчас произойдет. And then after some seconds, Srila Prabhupada said, И через несколько секунд Шрила Прабхупада сказал, you are asking this question because you want to offend. ты задаешь этот вопрос, потому что ты хочешь совершать оскорбление. The devotee became paralyzed. И преданного парализовало. Yeah. And Prabhupada continued that you want to commit offenses and then just do something just to become free of the reaction. И Шрила Прабхупада продолжал, что ты хочешь совершать оскорбление, а потом сделать что-то, чтобы избавиться от последствий. But you must stop offending. Но в действительности ты должен перестать оскорблять. No more offenses. Нет больше оскорбления. Yeah. That was really a very amazing experience for all of us who were there in the room. Для всех нас, кто находился в этой комнате, это был удивительный опыт. We may, because of our experience with ourselves and our minds, И поскольку мы знаем себя и знаем наш ум, we may think that becoming free of offenses, well, I don't know if it's really going to be possible. мы можем думать так, что возможно ли в принципе избавиться от оскорблений? How could it be possible? Как такое возможно? But Srila Prabhupada expected that we would really do our best and work and try to actually become free of offenses. Но Шрила Прабхупада ожидал, что мы будем стараться изо всех сил, чтобы не совершать оскорблений. So, it was a very deeply striking experience for all of us who were there. И для всех нас это был очень сильный опыт. Yes, okay, let's see now. I could mention another thing that Prabhupada said during that darshan. Я также скажу еще одну вещь, которую сказал Прабхупада во время этого даршана. This is interesting. Listen to this. Послушайте, это интересно. Devotee asked Prabhupada what we sometimes call a what-if question. И он задал такой вопрос, который называемый как «что если?». Что если? Что если вы живете на... What if you are living, somehow you're on a desert island, Что если вы живете на необитаемом острове, and there's nothing to eat, и там нечего есть, and it's just you and one animal? и там на этом острове вы и еще одно животное. Don't ask me how you and the animal got there. То не спрашивайте меня, как вы или это животное попали на этот остров. And now, it's a desert island. Now you've eaten all the seaweed. И это необитаемый остров, и уже вы съели все растения, And there's nothing else. и больше ничего не осталось. So the devotee asked,
would it be all right to eat that animal? И преданный спросил, нормально ли это съесть это животное. And Prabhupada thought momentarily, И Прабхупада мгновение подумал and Prabhupada looked at me. и посмотрел на меня. Now, I don't know why he looked at me, Я не знаю, почему он на меня посмотрел, but he looked at me. но он посмотрел прямо на меня. And Prabhupada said, И Прабхупада сказал, a devotee would rather die. сказал, преданный скорее умрет. Haribol. So, yeah, okay. Okay, so now let's start. I'm gonna read one verse from the Bhagavatam. И сейчас я прочитаю один стих из Бхагавата. Because here now, this is an introduction to offences in general at this stage. Итак, это введение к оскорблениям. Okay, so this is now, if you want to make a note, Если вы хотите сделать пометки, Dwa, Tri, Dwatsa, Chatiri. This is an important verse. это очень важный стих. Dwa, Tri, Dwatsa, Chatiri. Tadashmasaram hridayam batedam yadgriya manayar harinamadeyai na vikriye tata yada vikaro netre jalam gatra ruhesha harsha. If one's heart does not change, Если сердце человека не меняется, tears do not flow from his eyes, и слезы не текут у него из глаз, his body does not shiver, и тело его не дрожит, and his bodily hairs do not stand on end а волосы на теле не становятся дыбом, when he chants the Hare Krishna Maha Mantra. когда он повторяет Харе Кришна Махамантру, It should be understood that his heart is as hard as iron, следует понимать, что сердце его жесткое, как железо, or steel-framed. или оно заковано в сталь. This is due to his offenses at the lotus feet of the Lord's holy name. И это из-за того, что он совершает оскорбление святого имени Господа. This is a translation. This is not the translation Prabhupada gives, I think, in the Bhagavatam itself. И это перевод, который Шрила Прабхупада привел не в самом Бхагавата, It's from some other place, а в другом месте. but it's from Srila Prabhupada. Но это от Шрилы Прабхупады. Okay, so I was chanting japa there this morning with you, Итак, я повторял сегодня утром джапу вместе с вами. and I was watching you И я наблюдал за вами, to see if any of these things were happening. чтобы посмотреть, происходит ли с вами то, что описано здесь. I didn't see it happening. И я не увидел, что это происходит. Was it happening? Или это происходило все-таки. Maybe when I was looking the other way. Может быть, это происходило, когда я в другую сторону смотрел. But I don't think it was happening. Но я не думаю, что это происходило. Yeah, I was watching and I saw some of you who are sitting here right now. И я видел это, некоторые из вас сейчас присутствуют. And I saw you were chanting. И я видел, что вы воспеваете. You were trying to chant seriously. Вы старались воспевать серьезно. I did not see any seekers going up. Но я не видел, чтобы у кого-то поднималась шишка. Or tears coming down. Или слезы текли. Last time I saw Srila Prabhupada, Последний раз, когда я видел Шрилу Прабхупаду, it was his last visit to the Western world. He came to London. это был последний визит его в западный мир, когда он приехал в Лондон. And every morning they would carry him down to the temple room. И каждое утро его приносили в храмовую комнату. And he would just sit there on a chair looking at the devotees. И он сидел в кресле и смотрел на преданных. And we were having Guru Puja. А мы проводили Гуру-пуджу. And the GBCs, the GBCs, GBC, they told us, они нам сказали, Ani Prikazali
Nam, or nas. No. Nam. Don't, just keep the kirtan very soft. Что пусть киртан будет очень мягким. None of this, intensive kirtan. Не надо такого интенсивного киртана. We don't want to disturb Prabhupada. Мы не хотим беспокоить Шрилу Прабхупаду. But the devotees did not follow that order. Но преданные не последовали такому указанию. And we're having this amazing kirtan. И у нас был удивительный киртан. And Prabhupada's just looking out at the devotee. И Прабхупада смотрел на преданных. And he had dark glasses on. И у него были одеты черные очки. And tears were just running down. И слезы текли из-под них. Just running down onto his chin. На подбородок. And just dripping off his chin. И падали с подбородка. It was amazing. Это было удивительно. I didn't see it happening with any of you today. И я сегодня не видел, чтобы у кого-то происходило. And I think in general it's not happening with us. И я думаю, что и в целом с нами такое не происходит. И я тоже. И у меня тоже. И почему? Почему? Well, Prabhupada says here, it is due to offences. И Прабхупада здесь объясняет, что это из-за оскорблений. And we might say, when Vishwanath Chakravarti Thakur quotes this verse in one book, И когда Вишванатха Чакраварти Такур цитирует этот стих в одной из своих книг, he says that you may say, I am not committing offences. что вы можете сказать, я не совершаю никаких оскорблений. And he says, you should never say that. И он говорит, вы никогда не должны такого говорить. Because if you were not committing any offences, these things would be happening just practically all the time, as it was with Lord Chaitanya. Поскольку если вы в действительности не совершали бы этих оскорблений, то с вами происходило бы такое, что происходило постоянно с Господом Чайтаньей. Anyway, don't become paranoid. Но не нужно становиться параноиком. You can become a little paranoid, Немножко можно, but not too much paranoid. но не слишком можно, не слишком много паранойи. But we are going to work on this. Но мы должны работать над этим. Zavtra Uttaram, postly Mangalarti, we are going to chant japa. Завтра утром после Мангаларати мы будем повторять джапу. And we want you, from now till that time, to really consider how are you going to chant japa tomorrow morning. И вы должны подумать на том, как вы будете, вот прямо сейчас, до завтрашнего утра, подумать о том, как вы будете повторять джапу завтра утром. So that tomorrow morning you chant the best japa you ever chanted. Чтобы завтра утром вы повторили свою самую лучшую джапу, которую вы повторяли когда-либо. This lifetime, В этой жизни, this Kali Yuga. в этой Кали-юге. Okay? Think about this. Подумайте об этом. And we'll check with you tomorrow morning in our class here how it was going. И завтра на лекции дневной мы проверим это. Okay? Okay, so let us go on now to the first offense. Итак, давайте теперь разберем первое оскорбление. Yes, this is now the actual verse from Padma Purana. И это стих из Падма-пураны. Satam ninda namna paramam aparadam vitanute yatakyatim yatam katam usahate tad vigarham, which means blasphemy of the great saintly persons who are engaged in preaching the Hare Krishna Maha Mantra. Оскорбление святых личностей, которые заняты проповедью Харе Кришна Махамантры, is the worst offense of the lotus feet of the holy name. это самое серьезное оскорбление лотосных стоп святого имени. The Nam Prabhu, who is identical with Krishna, Нам Прабху, который не отличен от самого Кришны, will never tolerate such blasphemous activity, никогда не потерпит такую критичную деятельность, even from a person who is meant to be a great devotee.
Даже от такой личности, которая считается великим преданным. Hare Krishna. Okay, okay. So let's begin our discussion about this. Итак, давайте обсудим это. Are you ready? Вы готовы? Are you awake? Вы не спите? Put your hand up if you're asleep. Если кто спит, поднимите руки, пожалуйста. Every now and then we'll stop and do a little transcendental exercise. Но время от времени будем останавливаться и делать трансцендентное упражнение. Upражnenia. Do you need an upражnenia now? Сейчас вам нужно упражнение? Chut. Okay. What? Here we go. Сейчас начнем. Upражnenia. Готовы? Руки вверх. Глубоко вдохнуть. Девочка, руки вверх. Вот и после меня. Очень громко, но после меня. Харе Кришна! Я сказал громко. Харе Кришна! Are you awake again? Теперь вновь проснулись. Okay, let's get into it. Давай продолжим. So first thing, Итак, первое. anyway, yeah, it's an idea. First thing to consider about this offense Первое, что можно рассмотреть в отношении этого оскорбления, is that the devotees are very dear to Krishna. что преданные не очень дороги Кришне. And yeah, ultimately it means any devotee. И это означает, что все преданные. Of course, the more advanced a devotee is, the more dear the devotee is to Krishna. И, конечно, чем более продвинут преданный, тем более он дорог Кришне. But anyone, even someone who's little bit a devotee, is dear to Krishna. И любой, кто является хоть немного преданным, он дорог Кришне. But you know, или я должен говорить по-русски. Ужасно. Иногда я говорю, это трудно. Okay. You, I consider, I mean, I know many of you, but I don't know all of you. Я знаю многих из вас, но не всех. You got to eat the microphone. Я знаю многих из вас, но не всех. But, you know, definitely all of you who I know, you are not just on that level of being a little bit devotee. You are basically good devotees. И определенно тех, кого я из вас знаю, это определенно хорошие преданные. Yeah, so you, I would say, you are quite dear to Krishna. И я могу сказать, что вы достаточно дороги Кришне. Достаточно, что значит достаточно? Anyway, yeah, you know, reasonably dear. То есть есть причины, почему вы дороги Кришне. Может быть так. So, not as dear as Srila Prabhupada. Не так дороги Кришне, как Шрила Прабхупада. Prabhupada was really dear to Krishna. Шрила Прабхупада очень дорог Кришне. But still, you're quite dear to Krishna. Но вы очень дороги Кришне. Yeah. And Krishna, because Krishna is a person. Поскольку Кришна личность. And Krishna feels. И Кришна чувствует. Why do we feel? Почему мы чувствуем? It is because we are little parts and parcels of Krishna, so we have his qualities little bit.
И поскольку мы частички Кришны, у нас есть немного его качеств. And we feel, И мы чувствуем, right? We feel love. мы чувствуем любовь. Sometimes we feel disturbed. Иногда мы чувствуем тревогу, Yeah, беспокойство. we definitely have strong emotions. У нас есть сильные чувства, эмоции. And it is because Krishna does. И это происходит потому, что у Кришны они есть. But Krishna does much, much more than us. It's unlimited, really. Но у Кришны они проявляются гораздо больше. В действительности у Кришны они бесконечны. And one place in our literatures where this comes out very nicely И в одном месте из наших писаний это объясняется очень ясно. is in the 9th canto, chapter 4, Srimad Bhagavatam. Это в 9 песне, в 4 главе Шримад Бхагавата. This is the story of Maharaj Ambarish and Devasa Muni. Там рассказывается о Амбарише Махараджи и Дурвасе Муни. And I think you know the story. И я думаю, что вы слышали об этой истории. Done? Okay, so we won't go through the story. Поэтому мы не будем ее рассказывать. But Devasa Muni badly offended Maharaj Ambarish. Но Дурваса Муни очень сильно оскорбил Амбариша And Махараджа. the Lord sent his Sudarshan chakra to punish Devasa Muni. И Господь отправил свою Сударшана чакру, чтобы она наказала Дурвасу Муни. And Devasa ran, И Дурвасу он убежал, trying to find some shelter. пытаясь найти какое-то прибежище. It's a long story, И это длинная история. but eventually he approached the Lord himself. Но в конце концов он обратился к самому Господу. This is your chakra, Он говорит, это твоя чакра, so please you protect me from your chakra. поэтому, пожалуйста, ты сам защити меня от своей чакры. And he appealed to the Lord И он обратился к Господу, that you are famous for having a very merciful heart, что ты известен тем, что у тебя очень милостивое сердце, and you are very kind to the distressed. и ты очень добр к тем, кто находится в беде. And I am very distressed. А я нахожусь в беде. So with your merciful heart, please give me mercy to relieve me from my distress. И поэтому своим милостивым сердцем дай мне милость, чтобы избавить меня от этого беспокойства. And according to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, И в соответствии со Шилой Вишванатхой Чакраварти the Thakуром, Lord replied, Господь ответил, you are right, I have a very merciful heart. ты прав, у меня очень милостивое сердце. And my merciful heart feels for those who are distressed. И мое сердце милостивое, оно чувствует печаль за тех, кто в беде. But there is a problem with my heart. Но с моим сердцем есть одна проблема. The problem is, I do not have a heart any longer Проблема в том, что у меня нет больше сердца, because I gave it to my devotees. поскольку я отдал его моим преданным. So if you want some mercy from my merciful heart, you have to approach the devotee. Поэтому, если ты хочешь милости от моего милостивого сердца, отправляйся к моим преданным. And so he had to go back to Maharaj Ambarish, who he had offended. И ему пришлось отправиться к Амбаришу Махараджу, кого он оскорбил. But the basic point here is that the Lord really feels for his devotees. И суть в том, что Кришна Господь по-настоящему чувствует за своих преданных. Here's just one verse from this section of the Bhagavatam. Вот один из стихов из этого раздела Бхагавата. The pure devotee is always within the core of my heart. Преданный находится в самом моем сердце. Чистый преданный. And I'm always in the heart of the pure devotee. И я нахожусь в сердце своих чистых преданных. My devotees do not know anything else but me. И мои преданные не знают никого, кроме меня. And I don't know anyone else but them. А я не знаю никого, кроме них. Yeah. So, this is the first point. We should understand that anyone who is a devotee is dear to the Supreme Personality of Godhead. И первое, что мы должны понять, это то, что любой преданный, он очень дорог Верховному Господу. Even if the person is not
like some big important devotee. Даже если этот преданный не является каким-то важным и большим. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur talks about this. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит об этом. We should not think that this offense of offending the devotees, it refers only to Vaishnavas who are very advanced. Он говорит, что мы не должны относить это только к очень продвинутому Вайшнаву. But the scriptures say, Но Писания говорят, even if a person is a very bad character, что даже если преданный имеет очень плохой характер, Orchid on Gathering, Orchid Bhagwan, a cheater. Ooh, what's cheat? Yeah, a cheater. There's a list, we're getting a list. обманщик, Devoid of proper behavior, он лишен правильного поведения, malicious, злобный, devoid of some scars, devoid of previous advancement. и у него нет какого-то прошлого продвижения. If he takes to surrender to the Lord, must be considered a sadhu. Если он предается Господу, его следует считать садху. All the more then, this relates to a devotee who just has some occasional fault. И еще в большей степени это относится к тому, у кого случайные падения. Yeah. So he says that if we think that this devotee is just sort of a pretty useless devotee, Итак, он говорит, что если мы думаем про кого-то, что это бесполезный преданный, and he's got all sorts of problems, и он создает много проблем, then it's okay to blaspheme that devotee. и поэтому критиковать такого преданного это нормально. Then the effects of our offense to that devotee will be worse. То тогда результат нашего оскорбления этого преданного будет еще хуже. Here's another interesting point. Есть еще один интересный момент. Are you ready? Вы готовы? Are you awake? Вы не спите? Are you alive? Вы живые? Are you sure? Вы уверены? Are you sure you're sure? Вы уверены, что вы уверены? Are you sure you're sure you're sure? Anyway, okay. Listen to this. If an offense is committed against a Vaishnav, but the Vaishnav does not become like manifest some mood of being offended, Если вы оскорбляете преданного, который не проявляет признаки того, что он оскорблен, still you should fall at the devotee's feet все равно вы должны упасть к его лотосным стопам and beg и forgiveness просить прощения. and seek ways of pleasing that devotee. И искать способы удовлетворить этого преданного. Because even if the devotee forgives your offenses, Потому что даже если преданный простил ваше оскорбление, the dust from his feet may not tolerate the offense. пыль с его стоп может не вытерпеть этих оскорблений. And that dust may give you the results of your offense. И эта пыль может дать вам результаты этого оскорбления. Now, there's a story, it was mentioned, when was it mentioned? Anyway, there's a very interesting story. Есть очень интересная история. When a devotee became or felt offended by Srila Rupa Goswami. Когда преданный почувствовал себя оскорбленным Шрилой Рупой Госвами, And there was no offense. в действительности оскорбления не было. This devotee made a mistake and thought maybe he had become offended. Просто преданный ошибся и посчитал, что его оскорбили. But the effect on Rupa Goswami was quite great. Но реакция на Рупу Госвами была достаточно большая. He lost his ability to enter the pastimes of the Lord. Он потерял свою возможность входить в игры Господа. Anyway, it's a bit of a long story, but Sanatan Goswami brought them together. Это достаточно длинная история, но Санатана Госвами свел их вместе. So the point there is that
even if you do not make an offense, И суть в том, что даже если вы не совершили оскорбление, but someone simply feels you offended them, но если кто-то чувствует, что вы его оскорбили, that it matters. то это имеет значение. And you can't just say, well, I didn't commit any offense, he's just a nonsense. И вы не можете сказать, я не совершал никаких оскорблений, это просто глупость. Yeah. I don't want to make you paranoid, Я не хочу, чтобы вы стали параноиками, but a little paranoia is good. но немного паранойи это хорошо. Okay? Yeah, we should be a little concerned. Мы должны быть немного озабочены. And at the end of this narration, the author speaks these verses. И в конце этой истории автор рассказывает эти стихи. Oh, my brothers О, мои братья and sisters, и сестры, please be very careful in dealing with the Vaishnavas. пожалуйста, очень внимательно общайтесь с вайшнавами. If you offend them, Если вы оскорбите их, give them even your very life breath, so they'll forgive your offense. отдайте даже им свой жизненный воздух, чтобы они вас простили. Понимаете? Be careful. Будьте осторожны. Do not see a Vaishnav's faults. Не замечайте недостатков вайшнавов. Always praise the Vaishnava. Всегда прославляйте вайшнавов. The ancient great devotees say, Древние преданные говорят, Veliki Predni Gavarat, no one understands the ways of a Vaishnava. никто не может понять путь, по которому действует вайшнав. Hold the devotee's lotus feet to your head Держите лотосные стопы вайшнава у себя на сердце. and always dive in the nectar of pure devotional И service. всегда погружайтесь в чистое преданное служение, в океан чистого преданного служения. Okay, so I'm going to go on now to a discussion of Lord Chaitanya's. И я хочу дальше продолжить описание Господа Чайтаньи. This is now from the Madhya Lila, 15th chapter. Это из 15 главы Мадхья Лилы. Lord Chaitanya is talking to the residents of Kulina Gram. Господь Чайтанья говорит с жителями Кулинаграма. They met with Lord Chaitanya in Puri 3 years, every year for 3 years. На протяжении 3 лет каждый год они встречались с Господом And Чайтаньей. they asked him the same question. И каждый раз они задавали ему один и тот же вопрос. Who is a devotee? Кто такой преданный? How do we recognize a devotee? Как нам распознать преданного? So each year Lord Chaitanya gave a different answer. И каждый раз Господь Чайтанья давал другой ответ. This is the first answer. Первый раз он ответил так. Whoever chants the holy name of Krishna just once Тот, кто хотя бы раз повторил святое имя Кришны, is worshipable ему он достоин поклонения, and is the topmost human being. и он считается самым высоким среди людей. And Prabhupada says in his purport, И Прабхупада в комментарии говорит, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that a person who simply chants the holy name of Krishna once что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорит, что тот, кто хотя бы один раз произнес святое имя, that person becomes perfect тот человек становится совершенным, and should be regarded as a Vaishnava. и его следует считать вайшнавом. With such faith in the holy name, one may begin a life of Krishna consciousness. И с такой верой в святое имя человек может начать свою жизнь в сознании Кришны. In other words, they become a Kanishta Adhikari, Иначе говоря, человек становится Каништа Адхикари. which is better than a pre-Kanishta. И это лучше, чем при Каништа. Yeah. So then Prabhupada makes, in the same purport, very interesting statement. И затем в этом же комментарии Шрила Прабхупада делает очень важное заявление. When a person is situated on the neophyte platform, Когда преданный находится на уровне неофита, means Kanishta, то есть означает на уровне Каништы, then such a person cannot understand the devotional ingredients
of a pure, unalloyed devotee. то такой преданный может не увидеть чистого преданного служения в преданном. However, when that kanishta engages in devotional service, Но когда такой канишка занимается преданным служением, especially in deity worship, особенности в поклонении божествам, and follows the order of a bona fide spiritual master, и следует наставлениям истинного духовного учителя, we're готовы. Are you awake? вы не спите, Are you with us? вы с нами, Слышите? Listen to this. послушайте это. That person is a pure devotee. Такой человек является чистым преданным. Haribol. Isn't that interesting? Это разве не интересно? This is specifically about a kanishta adhikari. Это в особенности относится к каништха адхикари. Anyone can take advantage of hearing about Krishna consciousness from such a devotee. И каждый может получить благо, слушая о преданном служении от такого преданного. And thus gradually become purified. И так постепенно очищаться. Okay, so, in other words, a kanishta adhikari, a real beginner, can be a pure devotee. Иначе говоря, каништха адхикари, то есть начинающий преданный, может быть чистым преданным. Now, okay, next thing. Следующий момент. Get your pens and paper out. Вытащите свои ручки и бумагу. Tетradka, да, tетradka есть, ручка есть. Потому что, когда у нас будет тест скоро, да, я спрошу вам, вас об этом. Okay. Готовы? Okay. There are 4 kinds of blasphemy of a devotee. Есть 4 вида оскорблений преданного. These are the 4. Четвертое. 1. Criticizing the devotee when you see some last traces of his or her previous sinful life. Первое, критиковать за то, что вы видите какие-то остатки его греховной прошлой жизни. You know, I have heard Indian people, Hindu people, criticize devotees. Я слышал, как, например, люди, индусы, они критикуют преданных. You know, in Hindus, they're usually very pious. Обычно индусы, они очень благочестивы. Very, you know, they act in cultured ways. Они действуют очень культурно. And sometimes, I remember, particularly in the old days, they would hear some American devotees. И особенно в ранние времена, когда они слышали о каких-то американских преданных. Amerikanski. Anyway, we're not opposed to American devotees. Мы, конечно, не против американских преданных. Using like hippie language. И они слышали, как эти преданные используют язык хиппи. Oh, that's cool. О, это круто. Kruta. That's far out. Это очень круто. Oh, okay. Слишком круто. This is hippie language. Это язык хиппи. It's not very cultured, refined И language. это не очень такой рафинированный культурный язык. And these people thought that these devotees, they're crude. И эти люди, они считали, что эти преданные, они такие грубые. Okay. So yeah, if there's some last traces of your previous materialistic life, then you shouldn't be criticized for that. И поэтому, если у кого-то можно заметить следы его прошлой греховной жизни, его не следует критиковать за это. Second, Второе. if someone criticizes a Vaishnav about their birth, Если кто-то критикует преданного за его рождение, you were born in Novosibirsk.
Ты родился в Новосибирске, I'm from Moscow. а я из Москвы. Я в Москве родился. Or, number 3, Или номер 3. some accidental discrepancy in the devotee's activities. Какое-то случайное отклонение в деятельности преданного. So, yeah, accidental, just momentary lapse in their standards. То есть какой-то мгновенный проступок в их стандарте. And number 4, И 4. to criticize them for their sinful activities that they performed before they became devotees. Критиковать их за греховную деятельность, которую они совершили, еще не будучи преданными. You know, there was one devotee named Kushakrata Prabhu. Был один преданный, которого звали Кушакрата Прабху. I don't think you met him. He was a disciple of Prabhupada. Он ученик Прабхупады, не думаю, что вы с ним встречались. And he was a Sanskrit scholar, И он был ученый санскрита, but he passed away. но он уже ушел. Before he became sort of advanced devotee Sanskrit scholar, he was really spaced out. И до того, как он стал действительно хорошим преданным, он был очень рассеянным. Рассеянный, да? Это space out. Yeah. He would come to the temple. He was actually a little mad. В действительности он был немного сумасшедшим, он приходил в храм And he would lie down in the entranceway и ложился на входе. and just stay there for hours. И так продолжалось в течение часов. People had to step over him. Людям приходилось перешагивать через него. Anyway, the devotees were very tolerant, Но преданные были очень терпеливыми. but they gave, his name was Peter, Его звали Питер. and they gave him a special name, И они дали ему особенное имя. Crazy Pete, Сумасшедший Пит. because he was actually a little bit like that. Потому что он был немного таким. But then he really got into it and he became a very good devotee. Но затем он стал очень хорошим преданным. And Giriraj Maharaj told me a story. И Гирирадж Махарадж рассказывал мне историю. He was there in the temple when Crazy Pete was coming. Он был в те времена в том храме, куда приходил сумасшедший Пит. And everyone thought, Crazy Pete is just too much. И все думали, ну это слишком, этот сумасшедший Пит. So, but then he didn't see him for many years. Но затем, на протяжении многих лет, он с ним не встречался. Crazy Pete became Kushakrata Das, А этот сумасшедший Пит стал Кушакратой Дасом. and he became great Sanskrit scholar. И стал известным ученым по санскриту. And in one day, in one temple, there was a special evening program. И как-то раз в одном храме была особая вечерняя программа. Kushakrata Das, big Sanskrit scholar, was going to make a presentation about Jiva Goswami. Кушакрата Дас, известный ученый санскрита, сделает презентацию по трудам Дживы Госвами. And Giriraj Maharaj went along, И Гирирадж Махарадж пошел туда, thinking, yeah, wow, Kushakrata, big Sanskrit scholar, we want to hear from him. думая, Кушакрата, он такой известный, такой хороший ученый по санскриту, нужно послушать от него. And the sort of, what would you say, conferencier or MC, the announcer came up. И конферансье поднялся. Yes, and this evening we would like you to welcome И сегодня вечером давайте поприветствуем Kushakrata Prabhu. And everyone was, clapping. И все захлопали в ладоши. And Giriraj Maharaj was clapping. И Гирирадж Махарадж тоже захлопал. And out onto the stage И на сцену вышел came Crazy Pete. безумный Пит. And initially it was like, what is going on here? И первое мгновение он подумал, что он здесь делает. Yeah, so this, if we judge people, devotees, because of their previous
activities before Krishna consciousness, this is one of these kinds of blasphemy. И поэтому, если мы относимся к преданному в соответствии с его действиями до того, как он стал преданным Господа, то это относится к такого рода оскорблению. And Bhaktivinoda Thakur says, И Бхактивинода Тхакур говорит, if you commit any one or some or all of these, если вы совершаете одно или несколько, или все эти оскорбления, such an offender will never develop a taste for chanting the holy name. такой оскорбитель никогда не обретет вкус к воспеванию святого имени. Haribol. Okay. And don't forget, in our test, this will Не забудьте, это будет в нашем тесте. когда будет тест. Anyway, we'll see. Посмотрим. Okay. And we can also bear in mind Bhagavad Gita chapter 9 verse 30. И также нужно иметь в виду Бхагавад-гиту, 30 стих 9 главы. Apichetsuracharo bhajate mamananyabhak sadur eva samantavya samyagvya vasatorisa. Even if a devotee commits the most abominable action, Даже если преданный совершает самый отвратительный поступок, if he's engaged in devotional service, he's to be considered saintly. если он занят чистым преданным служением, если он занят преданным служением, его следует считать святым, Because he's properly situated in his determination. поскольку он правильно расположен в своей решимости. Okay, now, how does one become a blasphemer? Итак, как человек становится оскорбителем? Okay, well, of course, there can be different ways that it happens. И могут быть разные пути, по которым это происходит. I want to mention something from Nectar of Devotion. Я хочу рассказать что-то из нектара преданности. There, Srila Rupa Goswami, Srila Prabhupada, they explain there are two types of people we should not associate with. И там группа Госвами Шрила Прабхупада говорит, что мы не должны общаться с двумя типами людей. One is just non-devotees, people who are just against Krishna. Первое — это не преданные, которые против Кришны. And the other type, very interesting type, they are devotees, А второй тип, очень интересный тип, они преданные, but they're too materialistic. но они слишком материалистичны. Yeah. So, someone who's a devotee, but they're a materialistic devotee, Итак, если кто-то преданный, но он материалистичный преданный, they will not follow the process properly. он не будет правильно следовать процессу. For example, they may tell you, why are you following the regulative principles so strictly? Например, он может сказать вам, зачем ты так строго следуешь регулирующим принципам? Come on, you know what Krishna says in Bhagavad Gita? Разве ты не знаешь, что говорит Кришна в Бхагавад-гите? Don't you? What will repression accomplish? Что даст подавление себя? Yeah. So, these regulative principles, they're nice. Поэтому эти регулирующие принципы, они хороши. But you don't want to be too fanatical. Но не следует быть слишком фанатичным. Yes. No onions, no garlic. Нет лука, нет чеснока. Garlic has medicinal qualities. У чеснока есть медицинские качества. It's good for you. Он хорош для вас. So look, you don't need to follow all four principles. Поэтому не следует следовать всем 4 принципам. Just 3 is good. 3 уже хорошо. 3 out of 4. 3 из 4 That's 75%. это 75%. That's good. Это хорошо. You get 75% in an exam, that's good, you pass. На экзамене, если вы 75% получили, то вы проходите дальше. Yeah, and 16 rounds. А 16 кругов. Come on. It takes so long.
Это так много времени занимает. You got important things to do. У тебя же так много разных важных дел. So, do as much as you can. Делай сколько можешь. Krishna appreciates the sincerity. Кришна ценит искренность. Yeah. And this may influence you. И это может повлиять на вас. So, yeah. And they may criticize devotees who are more strict. И они могут критиковать тех преданных, которые более строги. Look at this devotee. What's his name? Посмотри на этого преданного, как его зовут. Как зовут? Sadhu Swami. Look at him. Посмотрите на него. He's too fanatical. Он слишком фанатичен. Every day 16 rounds. Каждый день 16 кругов. 4 regulative principles. 4 регулирующих принципа. It's artificial. Это все искусственно. Don't tell him I said that. Но не говори ему, что я сказал тебе. So like this you can become influenced. И так вы можете попасть под влияние. And lose your determination in Krishna consciousness. И потерять свою решимость в сознании Кришны. And you may become inclined to do a little criticism. И вы можете обрести склонность к небольшой критике. You know, some years ago, I was giving initiation, many years ago, in Novosibirsk. Много лет назад я давал посвящение в Новосибирске. And if you're from Novosibirsk, you would know Arundhati Mataji. И если вы из Новосибирска, вы знаете Матаджи Арундхати. Знаете? Well, she's the babushka of Gaurangi. Right. So she was getting initiation. И так она получала посвящение. And I asked, okay, what are the 4 regulative principles? Я спросил у нее, каковы 4 регулирующих принципа. So she gave 1, 2, 3. И она ответила 1, 2, 3. And the famous 4th regulative principle И затем известный 4 принцип. is Vesne. You know what she said? И знаете, что она сказала? No sex. Нет секса. I thought, Haribol. That's good. Я подумал, хорошо. Okay. Yeah. You know, sometimes, so here's some special consideration. Есть особое рассмотрение. What happens if you hear some devotees criticizing another devotee? Что происходит, если вы слышите, как кто-то, какой-то преданный критикует другого преданного? You should understand, to hear criticism means you are performing that offense. И вы должны понимать, что если вы слышите чью-то критику, то вы совершаете это оскорбление. And here is a quote from Srimad И Bhagavatam. вот цитата из Шримад Бхагавата. 10 Diasat Sendisat Chiteri Sorak. It's either the verse itself or it's in the purport. Это либо сам текст, либо в комментарии. Diasat Sendisat Chiteri Sorak. Anyone who hears criticism of the Supreme Lord or his faithful devotee, Если кто-то слышит критику в адрес Господа или его преданного, yet fails to immediately leave the place, и ему не удалось тут же покинуть это место, will certainly fall down, несомненно падет, deprived of all the pious credit of his past activity. и он лишится всего благочестия своей прошлой деятельности. In the 4th canto, Sati speaks about blasphemy. И в 4 песне Сати говорит об оскорблениях. She says, if you hear someone blaspheme, particularly a very great devotee, Она говорит, что если вы слышите, как оскорбляет в особенности великого преданного, what should you do? что нужно сделать? Anyone asleep? Кто-то спит? Okay, what should you do? Итак, что нужно сделать? Yeah, simple. Да, просто. Kill the person. Убить человека. И всё. Haribol. Problem solved. Проблема решена.
If it's difficult to kill them, Но если это сложно его убить, sometimes it's difficult. потому что иногда бывает сложно, Just cut out their tongue. тогда просто отрежьте ему язык. And then kill them if possible. И тогда уже убейте его, если это возможно. And if you can't do that, Если это у вас не получается, just kill yourself. тогда убейте себя. And if you can't do that, А если этого не получается, you're anyway, okay. Just get out, get away. тогда просто уходите отсюда. Yeah. So now please don't, if you hear someone blaspheme, don't kill them. Но, пожалуйста, если вы слышите, что кто-то кого-то оскорбляет, не убивайте его. Okay. Хорошо? Pожалуйста. Is that okay? Хорошо? Are you sure? Вы уверены? Are you sure? Are you sure? Уверены, что уверены? But at least, as soon as you start hearing the stuff, doesn't matter who it's from, get away. Но в любом случае, как только вы слышите какую-то критику, неважно от кого она исходит, тут же уходите оттуда. Sometimes devotees think that if I hear blasphemy, I know I should get away. Иногда преданные думают, что если я слышу какую-то критику, я знаю, что мне нужно тут же уйти. But if I just get away, it will upset that devotee who's criticizing. Но если я уйду, то это расстроит того преданного, который критикует. So therefore I'll stay. Поэтому я останусь. And I will listen to the blasphemy. И буду выслушивать эту критику. Don't do that. Не делайте так. It doesn't matter who is speaking that nonsense, get away. Неважно, кто говорит эту чепуху, тут же уходите. And sometimes devotees gather and they have such a discussion about some other devotee Иногда преданные собираются вместе и обсуждают какого-то преданного. that you know this devotee. Знаете этого преданного? Как зовут? Anyway, often it's the temple president. Обычно это президент храма. Обычно, я не знаю, часто. Yeah. And they say, yeah, he's a nice devotee. Он хороший преданный, But, но... and then comes all the criticism. И затем начинает проходить вся эта критика. And you may hear that and you may try and stop them. И вы можете слышать это и попытаться их остановить. And they may complain И они могут жаловаться. that this is Krishna Katha. Но это Кришна Катха, This is Bhakta Katha. это Бхакта Катха. We are talking about a devotee. Мы же говорим о преданном. How the devotee can become a better devotee. Как преданный может стать еще более хорошим преданным. So it's purifying. Поэтому это очищает. It's like taking a bath. Это подобно тому, как принимать омовение. It's cleansing. Это очищает. In Mana Shiksha, Srila Raghunath Das Goswami talks about И this. в Манашикше Рагунат Дас Госвами говорит об этом. And he says, yes, it is like taking a bath. И он говорит, да, это подобно тому, как принимаешь омовение. It is like taking a bath in donkey urine. Как принимаешь омовение в моче осла. Haribol. So, yeah. One devotee asked Prabhupada that, I've been a devotee for some time, I've only recently found out there is such a thing as Vaishnava Aparad. Один преданный сказал Шри Прабхупаде, я какое-то время преданный, и только недавно я узнал, что есть вайшнавские аппаратхи. And, before now, as I've been in ISKCON, I must have offended many devotees, but I didn't know. И поэтому, будучи в Исконе, наверняка совершил какие-то оскорбления, которых я не знал. So I can't go back to them and apologize. И поэтому я не могу вернуться назад и извиниться, Because I don't know who they are. поскольку я их не знаю лично. So, but I'm sure offences have been there. What can I do about it?
Но я уверен, что эти оскорбления не существуют, и что же мне теперь делать? Then in response, Prabhupada introduced the system in ISKCON that after Mongol Arati, we all offer obeisances and chant Vanchakalpa Tarubhyascha. И после этого Шрила Прабхупада ввел такую систему, что после Мангаларати преданные кланяются друг другу и повторяют молитву Ванчакалпа. Prabhupada introduced this Прабхупада practice. ввел эту практику. Davaitya Pranisyam Swai Smareni Pakloni Vasim Vaishnavam Predanam Gospoda Katoria Mogot Ispolni Jalani Akashtava Podobna Drevam Jalani I Polne Sastradania Kavasyam Pacham Apaslovanam Dusham. Done. Haribol. Okay, it's a good program. Хорошая программа. It's okay. Yeah, in your minds. Нет, в своем уме. So, you know, one good thing you can do И одну хорошую вещь вы можете делать. is that if we're in ISKCON, we're serving in ISKCON, we can try to make ISKCON strong, and this will give benefit to all the devotees. Если вы находитесь в ИСККОН, служите в ИСККОН, вы можете постараться сделать ИСККОN лучше, и это принесет благо всем преданным. All the devotees in ISKCON are attached to Prabhupada. И все преданные в ИСККОН, они привязаны к Прабхупаде. So if we help them in their relationships with Prabhupada И поэтому, если вы поможете им в их отношениях со Шрилой Прабхупадой and encourage them in their service to Prabhupada, и будете вдохновлять их на служение Шриле Прабхупаде, this is nice service to them, to all the devotees. то это хорошее служение по отношению к всем преданным. Here's an interesting question. И это интересный вопрос. What do you do if you've heard blasphemy of a devotee before and you didn't do anything about it at the time? Что делать, если вы слышали в прошлом какую-то критику преданного и при этом никак не прореагировали? We recommend you go back to the blasphemer Мы рекомендуем вам вернуться к оскорбителю and tell them, you know, I was thinking about what you said whenever it was. и сказать ему: ты знаешь, я думал над тем, что ты сказал в тот раз. And you know, I don't think that what you said is true. И я считаю, что то, что ты сказал, это неправильно. I don't think that that person is like that. Я не думаю, что этот человек такой. But they have good qualities, and then say something nice about the person who was being criticized. У этого преданного есть хорошие качества, и описать те хорошие качества, которые есть у того человека, которого критиковали. So that will purify you from hearing the blasphemy. И это очистит вас от того, что вы слышали сами критику. And it will also help the blasphemer, hopefully, to become free from their И offensiveness. также это поможет оскорбителю избавиться от своего оскорбительного настроения. You can go to the devotee who was being criticized. Также можно подойти к тому преданному, которого критиковали. We don't really recommend that you tell them that, listen, I heard such and such devotee blaspheme you. Мы не рекомендуем говорить вам, чтобы сказать ему, что вы слышали, как его кто-то критиковал. But you can just go to them and just say some nice things, some glorification, some appreciation. Просто придите к нему и прославьте его качества. Would you believe, we have run out of time. И поверите вы или нет, но у нас закончилось время. Anyway, we've covered quite a bit. Мы достаточно много рассказали. Anyone got any, Sadhu Maharaj, any comment? Саду Махарадж, есть ли у вас какие-то комментарии? Vapros. В обществе преданных часто возникает необходимость друг друга поправлять преданных, помогать преданному служению, направляя. Как это сделать, чтобы не слышать? Okay, about improving. Without offending them.
Yeah, okay, that's a very good question, of course. Это, конечно, очень хороший вопрос. What would you expect from Sadhu Maharaj? Что же можно еще ожидать от Саду Махараджа? I'll tell you one thing. If there seems to be, in general, we should try to appreciate the efforts, the activities that devotees are doing in Krishna consciousness. В целом мы должны ценить ту деятельность, которую совершает преданный в своем преданном служении. If you see, just as an example, Как пример. if you see a devotee during japa, they were chanting very seriously. Если вы видите, что во время джапы преданный очень серьезно повторяет, Later on, when you meet them, you can always just say, "Oh, I saw you chanting so seriously. That was really nice." и позже, когда вы его встретите, можете сказать: я видел, как ты серьезно повторяешь, это очень хорошо. That will inspire the devotee to continue like that or even to chant better. И это вдохновит преданного продолжать или даже улучшить свое воспевание. But if you see someone who's not chanting well or who's just doing something which isn't so good, Но если вы видите, что кто-то повторял не очень хорошо или просто делал что-то не очень хорошо, then you have to be very careful. то здесь нужно быть очень аккуратным. Generally you shouldn't do anything unless you really feel that this devotee may listen to me. Вы не должны делать ничего, если вы не уверены, что этот преданный будет вас слушать. Yeah, and they're going to take seriously what I say. И если он серьезно не отнесется к тому, что вы ему скажете. So, if the devotee is a little senior to you, it's not so likely that they'll react to your comments like that. И поэтому, если преданный немного старше вас, то вряд ли он серьезно отнесется к вашим комментариям. So if it's someone senior, or you just feel that this person may not react, may not accept what I'm saying, even though it's true, then we should refer it to a senior devotee. Итак, если это преданный старше вас, или если вы понимаете, что он серьезно не отнесется к вашим словам, даже если вы скажете ему правду, то тогда нужно обратиться к старшим преданным. Because, right. So, yeah, try and get someone who is more like a specialist to help with the situation. Поэтому лучше привлекать специалистов в этом деле. But if it's a junior person, if you know them and you feel that this person may be willing to accept what I say. Но если этот преданный младше вас, и вы знаете, что он в принципе нормально отнесется к этому, можно его поправить. Then you could try very gently to just say something. Тогда можно попытаться что-то мягко ему сказать. And, there's a saying, a word to the wise. If someone's intelligent and you want to make a point, all you need to say is one word. И говорится, что если вы хотите кого-то поправить, то все, что вам нужно, это сказать одно слово. Yeah. In many cases, if you just tell a devotee, listen, you were not chanting so attentively. Во многих ситуациях, если вы просто скажете, что вы недостаточно внимательно повторяете, If you saw them, they are looking at their telephone. Например, если видите, что при этом они смотрят свой телефон, And, something speaking to the devotees. или разговаривают с преданными. In many cases, all you need to say is, listen, you were not chanting so attentively. И во многих случаях достаточно просто сказать: послушай, ты не очень внимательно повторяешь. And then, they'll get the message because they're sincere. И тогда, поскольку они искренне, они понимают, получают это послание. And you don't need to get on their case. И поэтому не нужно очень сильно, по их поводу You were chanting badly. говорить, что ты очень плохо повторяешь. It was an offense. И это оскорбление. Yes, what are you doing? Что ж ты делаешь? You may go to Ты hell. можешь отправиться в ад. You don't need to say these things. Нет необходимости говорить так. Just very gently, you say a little,
if you feel you're a suitable person to say something. Просто скажите немного, очень мягко, если вы считаете, что вы подходящая личность. And sincere devotees will realize, oh yes, I must be more careful. И искренний преданный он поймет, о да, мне нужно быть более внимательным. But dealing with fault amongst devotees is one of the most sensitive, if not the most sensitive, part of life in Krishna consciousness. Но иметь дело с недостатками – это очень чувствительно, если не самое чувствительное дело в сознании Кришны. Is that okay? Хорошо? I mean, you could say many things yourself. Я знаю, что вы сами можете много сказать на эту тему. Okay, devotees, Hare Krishna. We have to finish now. Мы должны закончить сейчас. See you tomorrow, same time. Увидимся сегодня в это же время. And remember, those who are interested, 4 o'clock we go for japa. И помните, кому интересно, что в 4 часа мы идем на джапу. Srila Prabhupada Ki. Srila Prabhupada Ki. Srila Prabhupada Ki. Jai. Premanande.